গুড ইভিনিং সবাইকে। অনুরিমাদিকে শুভ দুপুরবেলা, আর মারা এবং জোয়ানাকে সুপ্রভাত। আমরা অনেক দীর্ঘদিন ধরেই এই অ্যাডন কোর্সটিতে আছি, আরো কয়েকদিন থাকতে হবে আমাদেরকে প্রত্যেককেই। খুব সুন্দর সুন্দর আমাদের কোর্স হচ্ছে, লেকচার হচ্ছে। যারা আছেন তারা এখনো বলবেন আগামীতে। আজকে আমরা যাকে পেয়েছি তিনি ডক্টর অনুরিমা চন্দ। তাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই মিটে। আমরা কৃতজ্ঞ যে অনুরিমাদিকে পেয়েছি। তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে হয় আজকে। তিনি কিছু সমস্যা হচ্ছে দেবাদিত্য, সাউন্ড হচ্ছে। না 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 একদম না, তো প্লিজ ক্যারি অন। ওকে। ডক্টর চন্দ মূলত সহকারী অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট ইংরেজি, বিরসা মুন্ডা কলেজ। এবং জেনে ভালো লাগছে যে অনুরিমাদি শুধুমাত্র একজন অধ্যাপকই নন, মূলত তিনি গবেষক। এবং গবেষণার সোর্স ধরে তার জীবনে যা পড়েছি আমি, তাতে পোস্ট ডক্টরাল, প্রি ডক্টরাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন ফেলোশিপ উনি পেয়েছেন। বর্তমানে তিনি এডিনবার্গে আছেন, জার্মানিতে, এবং চার্লস ওয়ালেসের ফান্ডিং পেয়েছেন সেখানকার ভিজিটিং ফেলো হিসেবে। এটা আমাদের পরম পাওনা একটা। আমি স্বাগত জানাচ্ছি ডক্টর চন্দ্রকে। এবং তিনি আজকে দলিত নিয়ে বলবেন। দলিত মূলত তিনি মনোরঞ্জন ব্যাপারী, মনোরঞ্জন দাকে সবাই চেনেন। মনোরঞ্জন দার জীবনীটি তিনি অনুবাদ করেছেন ইংরেজিতে। এবং সেই সঙ্গে আমার আরো একজন ভালো দলিত রাইটার্স, যিনি যার লেখা মূলত কালকে আগামীকাল একটু সম্ভবত মৃন্ময়দা ছুঁয়ে যাবেন, দলিত নন্দন তত্ত্ব। তারও তিনি অটোগ্রাফি, তিনি জীবনীটি অনুবাদ করেছেন। তিনি হচ্ছেন শরণ কুমার লিম্বালে। আমার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত যোগাযোগও রয়েছে। খুব ভালো লাগছে যে অনুরিমা দি লিম্বালে স্যারের জীবনীটিও অনুবাদ করেছেন। আমি তাহলে শুরু করতে বলছি, অনুরোধ করছি ডক্টর চন্দ্রকে। ডক্টর চন্দ্র প্লিজ। থ্যাংক ইউ সো মাচ গৌতম। দেবাদিত্য, মানিকচক কলেজ, অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাইকে যা বুঝতে পারছি মর্নিং, আফটারনুন, ইভিনিং সমস্ত কিছু উইশ করে, ফর পিপল জয়নিং ফ্রম ডিফারেন্ট টাইম জোনস। খুব ভালো লাগছে এই অ্যাড অন কোর্সটার একটা পার্ট হয়ে, বিকজ এটা মানিকচক কলেজের বাংলা এবং ইংরেজি বিভাগ একসাথে এটাকে যে অর্গানাইজ করছে, এই ইন্টারসেকশনস গুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আমার মনে হয়। কারণ যখন আমরা ট্রান্সলেশনের কথা বলছি, একটা মাল্টিলিঙ্গুয়াল স্পেস না হলে ঠিক সেই কথাগুলো বলা যায় না। আর আমি জানি যে আজকের সেশনটা বাইলিঙ্গুয়াল, অডিয়েন্সে অনেকেই বাইলিঙ্গুয়াল, এবং আমি চেষ্টা করব আমার বক্তব্যটা বাইলিঙ্গুয়াল রাখার। কিন্তু কিছু কিছু টেকনিক্যাল টার্মে এখন আমার অত দক্ষতা আর নেই। আমি হয়তো ইংলিশেই বলবো। কালকে মৃন্ময় বলছে, মৃন্ময় অসাধারণ বক্তা, এবং হয়তো যে জায়গাগুলো আমি ঠিক বাংলাতে বোঝাতে পারবো না বা হয়তো অতটা ভালোভাবে এখানে তুলে ধরতে পারবো না, আশা করছি কালকে মৃন্ময় সেটাকে খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলবে। সো আমি আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি সবার থেকে যে হয়তো I'll not be able to have the entire thing in Bengali, because there are certain aspects যেটার জন্য আমার একটু ইংলিশটা দরকার, এখন অতটা দক্ষতা নেই। Now to situate myself, আমি এখানে কোথা থেকে আসছি, as someone who works at the intersection of literature, of language, cultural negotiation, আমি ট্রান্সলেশনটাকে শুধুমাত্র একটা লিঙ্গুইস্টিক এক্সারসাইজ হিসেবে আর দেখি না, but I see it as an act of interpretation, of responsibility. আমি রেসপন্সিবিলিটি বাই দায়িত্ববোধ নিয়ে আরো বলবো পরে, কারণ দলিত সাহিত্যে এই জিনিসটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়, এবং ক্রিয়েটিভিটি। And আমার মনে হয় যে এই কোর্সটা, which emphasizes both the theoretical and the practical dimensions of translation, is very very important. কারণ আমিও আজকে এই যে মানে শুধুমাত্র থিওরিটিক্যাল নলেজ না, কিন্তু
ট্রান্সলেটরদের সাথে একটা যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া, যেখানটাতে ট্রান্সলেটররা নিজস্ব এক্সপিরিয়েন্স থেকে এবং নিজস্ব সেই থ্রুতে যে রিসার্চটা বেরোচ্ছে সেইটার যে একটা স্পেস ক্রিয়েট করা হয়েছে এই অ্যাড অন কোর্সটাতে, আমার মনে হয় দ্যাটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বিকজ যখন আমরা থিওরিটিক্যালি ট্রান্সলেশন স্টাডিজ এর ব্যাপারে কথা বলি এবং যখন প্র্যাকটিস করি, আমি আমার নিজের লাইফ ধরে বলবো, তখন বোঝা যায় যে নট এভরিথিং ক্যান বি ফিট ইন দ্যাট নাইসলি, দ্যাট ক্লিনলি। কারণ প্র্যাকটিস করতে গিয়ে there are a lot of these overlaps of aesthetics, of politics, of challenges of working with text, Bengali text. তো সেই জায়গাগুলো আমার মনে হয় because of the format of this add-on course সেটা করা অনেক বেশি সুবিধে হবে। And I really congratulate Manikchok College for doing this. And also whether we are translating into Bengali or from it, we are also grappling with layered histories, power structures, questions of audience, question of form. তো আমি এই কিছু আইডিয়া আজকে এক্সপ্লোর করতে চাইবো সবার সাথে, এবং I'll also be using a lot of my case studies. আমি already কিছু পাঠিয়েছি, but I will also be using some more. And hopefully, I'll be able to highlight, what is at stake when we move across languages and contexts. Ami, when I talk about translation, as I was saying, I'm not going to delve into the theoretical framework today at all, because I know that 3 মাস ধরে এটা চলছে এবং you all have had a lot of distinguished speakers যারা আমার আগে এসে, এবং তারা I know that they are great speakers. They would have touched upon a lot of the theory. So that is not what I'm going to do over here today. I will talk from my own vantage point of my engagements with theory, but not the bookish theory as it has emerged in classroom spaces, but also through my ongoing translation practice. And what I aim to do is to trace how the politics of decolonization, the ethics of translating marginal voices, how has that shaped up my journey as a translator and as an educator. একটু আমি এই নেক্সট স্লাইডটাতে I've just put in some of the translations that I've done, কিছু কাজ যেটা চলছে, just to give all of you an idea the kind of work that I do. এবং আমাকে যদি এখন জিজ্ঞেস করা হয় যে কবে থেকে ট্রান্সলেশন শুরু করেছি, আমি সেটাই ভাবি যে I have always translated. I realize that it's something that I've always done in some form or the other. প্রথম দিকে প্রচন্ড ইনফর্মাল ছিল, যখন আমি স্টুডেন্ট লাইফে ফ্রিল্যান্স করতাম, অ্যানিমেশন ফিল্মস, অ্যাড ফিল্মস, এগুলোর সাবটাইটলিং অনেক এরকম করেছি, এবং সেটা খুবই আলাদা। সেটা আজকে আমি সেটা নিয়ে বলবো না, বিকজ সেটার যেহেতু মিডিয়াটা ভীষণ আলাদা, সেটার process of translation is also very different. But things got, I think, more structured when I was doing my masters at Jawaharlal Nehru University under Professor G.J.V. Prasad. He was also my supervisor. Ebong Prasad sir kotha ele I know everybody knows that he's also a very very big name in translation studies. So onar class that was the first time that I really began to see translation as not just as a skill, but also a critical and creative act. এবং I was also part of a campus যেখানটাতে it's a very conscious campus in that sense, which supports and privileges marginalized voices. সেটাও প্রচন্ড একটা এফেক্ট আমাকে করেছিল। তো it was that mix of academic learning, lived experiences, যেটা আমার my work as a translator, my choices as a translator প্রচন্ড ভাবে সেটা ইম্প্যাক্ট করেছে। So if from all that I have translated till now, I have to really break it down into, broad categories, these would be some of the categories that I have worked with. Ami Dalit Sahitya niye kaj korechi, autobiographical work, jeta Gautam bolchilo. Ami gendered ebong women's identity niye kaj korechi, but also through the lens of Dalit literature, because most of the women that I have translated have also been from the Dalit community. And যেটা আরেকটা আমি খুব এটা ওভারল্যাপ পাই দলিত সাহিত্যের সাথে, সেটা হচ্ছে ইন্ডিজিনাস অ্যান্ড রিজনাল ওরাল ট্রেডিশন। আমি এমন একটা জায়গায় থাকি যেখানে উই হ্যাভ আ লট অফ স্কোপ অফ টকিং টু পিপল ফ্রম ডিফারেন্ট ট্রাইবাল কমিউনিটিজ, অফ কালেক্টিং মেনি অফ দেয়ার টেলস, যেটা এখনো পর্যন্ত ঠিকভাবে আর্কাইভ করা হয়নি, ডকুমেন্ট করা হয়নি, ট্রান্সলেট করা হয়নি। এবং অনেক
কিছু জিনিস যেটা আমি দলিত সাহিত্য ট্রান্সলেট করতে গিয়ে ফিল করেছি বা এক্সপিরিয়েন্স করেছি, সেটা আমি অনেক সময় এইসব ইন্ডিজিনাস এবং ওরাল লিটারেচার ট্রান্সলেট করতে গিয়েও করেছি। তো দিজ আর দ্য থ্রি ব্রড ক্যাটাগরিজ। কিন্তু আমি আজকে যেহেতু মূলত এখানে দলিত সাহিত্যের ট্রান্সলেশন নিয়ে কথা বলতে এসেছি, when I'll talk about my experiences as a translator, I will talk mainly from that lens. I will also address it by dividing my translations into two different forms, verse and prose, যাতে আমরা মানে ওই ডিস্টিংক্ট যে নুয়ান্সেস গুলো আছে যেটা এক একটা ফর্ম ট্রান্সলেট করতে গিয়ে লাগে, সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে পারি। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস যেটা আপনারা সবাই লক্ষ্য করবেন, সেটা হচ্ছে আমি খুব chronological একটা development করব, a very auto-ethnographic and chronological approach in tracing how I have, understood translation, because আমার মনে হয় যে, when before you can theorize, you also need to kind of, glimpse into yourself and do this, because translation cannot happen in vacuum. মানে যার জন্য I think that, these spaces are very important. যেখানটাতে বসে we can talk about this. And also we, and especially from South Asian perspective, আমরা যখন translation করি, because of the multilingual spaces that we inhabit, সেখানটাতে I think it is very important to, because there's no one size that's going to fit all. So তার জন্য I think these various facets can only be understood by also, having these conversations with yourself. And yeah, so through that I will try to understand translation, and I hope that my personal journey will also help all of you as an audience to engage, more deeply with the complexities and the responsibilities that translation entails, especially when we are talking about Dalit literature. When I talk about Dalit writing and translation, আমি সবসময় I go back to this one workshop that I attended at this early phase, and it was a real turning point for me in 2018. This was a workshop that was titled Writing the Margins, Negotiating the Politics of Translating Dalit Literature. It organized করেছিল West Bengal State University in collaboration with ITIS and Rutledge. এবং this is something, মানে যদি এখানে কেউ থেকে থাকে যে আমার অন্য কোনো টক অ্যাটেন্ড করেছে, this is something that I always mention, but I feel like এই ওয়ার্কশপটা একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কি মোমেন্ট ছিল আমার লাইফে অ্যাজ আ ট্রান্সলেটর, বিকজ it marked a very, very critical shift in my journey. And it was a moment when questions of caste, voice, translation, they all came together, and it continues to shape, both my practice and my pedagogy. A event we were exposed to certain lived realities of, that is embedded in Dalit writing, and the ethical demands on the translator. So jokhon ami responsibility kotha bolchi, we will also talk about the ethical responsibility of a translator, because as a Dalit a translator of Dalit text, I am not just carrying across words, but I'm carrying across the struggle, the history, the voice, যেটাকে যে ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ট্রমা রিয়ালিজম বলা হয়। মনোরঞ্জন ব্যাপারীর কথা বলছিল গৌতম, তো মনোরঞ্জন দার এই কোটটা এখন তো প্রচন্ড ভাবে ইউজ হয়। হি হ্যাড সেড দ্যাট আমি মারতে পারি না, তো তাই জন্য আমি লিখি। এবং এই কথাটা প্রচন্ড ভাবে আসে, এবং আমার মনে আছে যখন প্রথম প্রথম আকরমাসি পড়ছি বা ট্রান্সলেশন করতে নিয়েছি, এবং আমি আমার চেনা পরিচিতদের সাথে সেটা ডিসকাশন হচ্ছে, তখন সবাই বলছে যে এটাতে সাহিত্যর কি আছে, দ্যাট ইজ নো এস্থেটিক্স, ইট ইজ সো gross, it is talking about shit, it is talking about dirt, it is talking about things that we do not talk in literature. But I think that is what is very, very important. মানে ওই trauma realism টা যদি না আনতে পারি, তাহলে there is no point in being a translation of Dalit literature. তো এই সমস্ত জিনিসগুলো আমি প্রচন্ড ভাবে ফিল করেছিলাম এই পার্টিকুলার ওয়ার্কশপটাতে, and that's how I kind of approach Dalit literature translation, not just as a linguistic act, but as part of a much larger political commitment. তো ওয়ার্কশপটাতে ফেরত আসি। তো ওয়ার্কশপটার ফরম্যাটটা যেরকম ছিল, সেটাতে হচ্ছে পার্টিসিপেন্টসরা আগের থেকে অ্যাপ্লাই করেছিল, তাদের সবাইকে 1-2 মাস আগে একটা পিস ট্রান্সলেট করতে দেওয়া ছিল,
এবং there was also a space of engaging with each other's work because এই সমস্ত work we were sharing on a Google Drive. At the same time আমাদেরকে প্রত্যেকটা যে অথরের লেখা দেওয়া হয়েছিল বা যে পোয়েটের লেখা দেওয়া হয়েছিল তাদের সাথেও একটা মোটামুটি ইনফর্মাল কন্ট্যাক্ট করিয়ে দেওয়া হয়েছিল at that point of time, কারণ এটা শুরুর মানে 2 মাসে যে প্রস্তুতির মাসগুলো। তারপরে the workshop functioned in a much more dialogic space যখন আমরা গিয়ে পৌঁছলাম ভেন্যুতে on the said day. সেখানটাতে the translators had a space to directly interact with the writers and the poets যাদের কাজ আমরা ট্রান্সলেট করছিলাম, and that also led to a lot of focused discussions on the nuances of the language, কারণ ম্যাক্সিমাম টেক্সটই বাংলায় ছিল অফকোর্স, কিন্তু যেটা আমরা কথা বলবো যেটা আপনারা জানেন যে there are a lot of dialects that are used বা এমন কিছু রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা বুঝতে অসুবিধা হয় বা যেটার ইকুইভ্যালেন্সেস পাওয়া যায় না. So the challenges encountered during the translation, we had the space to talk about that. We also had a very, very good space to kind of test the adequacy of the final product in some sense. তো একটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং জিনিস এই ওয়ার্কশপটা থেকে আমরা মানে it emerged out of this workshop was that many of the shortlisted translators, they were either non-Dalits or they belonged to lower caste communities but that did not self-identify as Dalit. তো এই demographic যে ডিটেলটা সেটা মানে it led to a kind of a marked polarization within the group because it brought to the surface a very, very deep-seated mistrust from the writers. Now, the writers representing the margins and the translators who are perceived as outsiders or members of the mainstream in that sense. So a mistrust was not really unfounded in some sense. Kalyani di, সবাই কল্যাণী ঠাকুর চারালের কথা জানে, কল্যাণী দি had pointed out যে কিরম ভাবে কল্যাণী দির একটা কবিতাতে there is a specific water body that is referred to, কিন্তু সেটা যদি inaccurately translate করা হয়, কারণ একটা যদি পন্ডকে যদি লেক করে দেওয়া হয় এবং লেককে যদি রিভার করে দেওয়া হয় এবং সেখানে she is also talking from a very, very specific regional context, তাহলে this is going to completely change the semantic and the cultural meaning. আরেকটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং ঘটনা শেয়ার করেছিল মঞ্জু বালাদি। তো উনি বলেছিলেন যে সম্ভুক যে নামটা দলিত সাহিত্যের মধ্যে ইটস আ বিগ মানে সিম্বলিক একটা মিনিং আছে অ্যাজ বিং দি শূদ্রা অ্যাসেটিক হু ওয়াজ কিল্ড বাই রামাজ। তো সেই ব্যাপারটা যেহেতু নেওয়া হয়, সেই সম্ভুককে দ্য ট্রান্সলেটর সম্ভুকের সাথে শামুকের ভীষণ একটা ক্লোজ একটা মানে একটা ইয়ে আছে ফোনেটিক্যালি, তো যে ট্রান্সলেটর মিসট্রান্সলেটেড ইট অ্যাজ স্নেল। তো পুরো কনটেক্সটাই পুরো বদলে গেছে, মানে পুরো যে পলিটিক্সটাই পুরো ওখানটাতে বদলে গেছে। তারপর যতীনবালা উনি বলেছিলেন কি করে ফাতনা, ওনার একটা ছোট গল্প, এবং ফাতনার ইকুইভ্যালেন্ট কিভাবে সেভাবে মেনশন করব, বিকজ ইট ইজ অলসো প্লেইং ইটস নট জাস্ট দ্য টাইটেল অফ দ্য স্টোরি বাট ইটস অলসো প্লেইং আ রোল ইন দ্য স্টোরি। তো কেন সেই কনভারসেশনস গুলো সেই নুয়ান্সেস গুলো এত ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড এটাও সাজেস্ট করা হয়েছিল যে কিভাবে একটা মিনিংফুল ট্রান্সলেশন হতে গেলে কিছুটা হয়তো অথরিয়াল ইনপুট মানে দরকার এখানে টু প্রিজার্ভ দি ইন্টিগ্রিটি অফ দ্য ন্যারেটিভ। তো all these instances that were pointed to us underscored the ethical stakes that were involved in translating marginalized voices. Mane any semantic oversight or cultural misreading also by the translator could risk erasing or misrepresenting the lived experiences embedded in the text. তো এই যে একটা palpable tension ছিল আমাদের workshop space, it actually acted as a critical reminder. It was a great thing because it was also pointing to the complex power dynamics that continue to shape the act of translating Dalit literature, and especially when it's done by people who are from outside the community. তো এই ওয়ার্কশপটাতে কনসিস্টেন্টলি আমরা এই মানে বিষয়গুলো নিয়ে প্রচন্ড ভাবে কথা বলছিলাম, এবং যে কোটটা আমার এখন স্লাইডে আছে যে when Dalits are claiming their literary pieces, that should not be projected as their place of protest, not to follow the canonical poetics. এই ব্যাপারটাও প্রচন্ড প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট, বিকজ দে আর রাইটিং, যেটা ওই লিম্বালেজি ভীষণ বলে যে আমি চাই না আমার লেখা সুন্দর হোক,
আমি চাই আমার লেখা আঘাত করুক, এই জিনিসটা প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট। বিকজ প্রোটেস্ট করতে গিয়েও যদি দের ইজ নো হিটিং the complacency of the mainstream, তাহলে তো কোনো মানে there is no point of the translation. So in such cases, these translations cannot be approached as a neutral or a purely linguistic task. It needs a political and ethically informed engagement. So this was a very, very significant lesson that I drew from the workshop, and it's become very, very central to my practices as a translator. And coming to language itself, language itself plays a very, very big role. কারণ এখানে again ওই যেটা linguistic transference-টার কথা বলছি, it is not just the language of linguistic transference, but something that is part of their culture, because it is carrying the historical trauma, the systemic oppression, the collective pain. এবং সারফেস লেভেলে কিন্তু এই শব্দগুলো ট্রান্সলেট করা ভীষণ ইজি, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট সিম্পলেস্ট ফর্ম। Real challenge-টা আসে যখন you're mediating the depth of the lived experiences that are embedded within this language. Audio problem হচ্ছে, am I clear? আমি কি না Shorban, I think you need to check your audio or your internet connection. There is no as such problem. Clear. Please carry on. Okay, so what happens is that the real challenge becomes is that when you're mediating the depth of that that lived experience, and মানে আমার মনে হয় যে we have also moved away, মানে western theory তে যখন translation theory আমরা পড়ছিলাম, বা that idea that the original is sacrosanct, আমার মনে হয় সাউথ এশিয়ান কনটেক্সটে সেটা কোনোদিনই আমরা ফলো করিনি। এবং এখন তো আরো বেশি, in that sense we do not treat the original text as sacrosanct, যেখানে the translator is just seen as an interpretive reader, whose translation stands as a very valid response to the text. So because in that sense Dalit literature itself, the translation of Dalit literature itself has to have some sort of interpretation by the translator, but how, that is the question. And also when we are looking, we know that there are different, like even if you're looking at Dalit literature as a form of protest literature, there are so many different forms of protest literature, but this has a separate space of its own. So that sense of responsibility becomes very, very important, এবং এটা আমি প্রত্যেকটা ট্রান্সলেশনে প্রচন্ড ভাবে ফিল করেছি। And if I again go back to Spivak, and I go back to the entire idea of translation being an intimate act of reading, the often quoted quote, I think in the case of Dalit literature, ওই intimacy-টা must go much beyond the textual to encompass a very, very deep cultural and political awareness. The translator must strive to attune themselves to the distinct aesthetics, metaphors, narrative strategies that Dalit writers deploy, often in conscious resistance to the dominant literary norms. Again, going back to Limbalaji, is the aesthetics of Dalit translation. And only by recognizing and preserving this distinctiveness can a translator hope to provoke the mainstream reader kind of an awareness of the radically different world that exists within their own, one that continues to be silenced, or one which continues to be overlooked by hegemonic literary and societal structures. I'm at a recent translation project. I'm working with a female Dalit author, onar non-fiction niye kaj korchi. To because now I've become more conscious about this angle of trust by the author and the responsibility of the translator. There's also an interview that is part of this publication. So I asked her, tell me something about this trusting the translator. What is your opinion on that? So she said that, of course, there is a lot of reason why this mistrust comes from. And these are some of the reasons that I've already mentioned, how, just a single little word, but just mistranslating it can change the entire thing. এবং এখানে যেটা উনি বলেন যে আমি মনে করি যদি লেখকের সঙ্গে বসে অনুবাদ করা যায়, অথবা লেখকের কাছ থেকে শব্দের অর্থ জেনে নেওয়া যায়, তাহলে অনুবাদে কোনো সমস্যা হবে না।
এই জিনিসটা যে মানে this entire I realize now that she was advocating for the collaborative translation pattern, and this is also a method that I have increasingly come to value a lot. I've done a series of workshops. Sikkim University সাথে আমরা ওখানকার লোকাল কিছু ওরাল লিটারেচার ট্রান্সলেশনের কাজ করেছি, মৃন্ময়দের সাথে ক্যালকাটা কম্পারেটিভদের সাথে প্রচুর কাজ করেছি, যেখানে ওরা এই মডেলটা প্রচন্ড ভাবে ইউজ করে, এবং I'll talk about this later. কিন্তু I have realized that, you know, working in collaboration, and here I know that there are a lot of arguments that come about how much importance should you give the author, and ওই ব্যাপারগুলো of course থাকে, but don't take the author figure as just one person. It could also mean like the commune or the, you know, the collective that he inhabits. So সেখান থেকে বলছি যে, you know, when you're talking about working in collaboration, you're immediately doing something. You are challenging the traditionally hierarchical translator text relationship. And when you're doing that, you are also minimizing the angst of the translator. এই যে angst of the translator যেটা নিয়ে আমরা কথা বলি, because there is so much of responsibility that the translator has to stay faithful to the source text while he has to negotiate linguistic, cultural, political complexity. এবং এই মেইনস্ট্রিম ট্রান্সলেশন থিওরিতে একটা প্রচন্ড ইমেন্স রেসপন্সিবিলিটি এবং অথরিটি দিয়ে দেওয়া হয় ট্রান্সলেটরকে, যে he has to be proficient in both the source and the target language, and he has to produce this, you know, faithful version of the original. But এই faithfulটাকেও মানে, you know, we need to question. এবং সেখানে আমার মনে হয় এই কোলাবোরেটিভ ট্রান্সলেশন যে এই, you know, ফরম্যাটটা, it works very well because it resists the notion of the translator as the sole arbiter of meaning. And, you know, in doing so, it also is democratizing the translation process. It is bringing authors, translators, and even readers, you know, into this shared interpretive space, which is allowing for a multiplicity of perspectives. It's fostering dialogic engagement. It is ensuring much greater fidelity, I think, and not merely to words, but to context, to voice, to lived experience. Now, I know I'm like a গৌরচন্দ্রিকার একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে. I'll go to the text, but তার আগে একটা ছোট্ট একটা incident I wanted to share because it was so telling. So in 2000 and I think it was 22 that I participated in this international blended workshop on translating Sher Shabadia. This was again organized by Calcutta Comparatist in collaboration with Shamshi College, Malda. এবং Sher Shabadia যেটা আপনারা অনেকেই জানবেন যে it is a dialect that is spoken by a Bengali Muslim community which predominantly resides in parts of Malda and adjoining districts. তো এখানেও কোলাবোরেটিভ মডেলে আমাদের প্রথমে টেক্সট সার্কুলেট করে দেওয়া হয়েছিল, এবং আমাকে যে টেক্সটটা মানে দেওয়া হয়েছিল, অ্যাসাইন করা হয়েছিল, সেটা ছিল মেয়েদের লোকগীত or women's folk songs, যেটা ট্রেডিশনালি ওদের জেনানায় মানে ফেস্টিভ্যালসে বা ওয়েডিংসে বা কমিউনাল রিচুয়ালসে যেগুলো ওরা গান করে, মানে গেয়ে এটাকে ইয়ে করা হয়। এবং the interpretive richness of these songs, because it is very much rooted in oral tradition, gendered knowledge, mane I'll talk about that, and affective expression, it you know, it kind of demanded a kind of translational sensitivity that yeah, Joan, I'll come back to your comment. Yes, in a second. Anurima, I think we should have mentioned this earlier. Our participants keep on you know, raising their queries and comments. They are addressed after the presentation. All right, great. ঠিক, right, okay. Yeah, so, you know, so মানে ওই একটা খুব ট্রান্সলেশনের একটা সেন্সিটিভিটি খুব মানে দরকার ছিল, which can be sustained in dialogue and not alone. তো যে মানে ওয়ার্কশপটাতে একটা সুন্দর keynote, মানে where the entire context was explained to us, and then we were divided into these breakout groups. তো প্রত্যেকটা ছোট ছোট অনলাইন ব্রেকআউট গ্রুপে we were assigned a expert, language expert, এবং সেখানটাতে মানে you read out your draft, তোমার ট্রান্সলেশনে কি প্রবলেম হয়েছে, you talk to that language expert about that. তো এবার you know, we were in this group. Our language expert was a very former fellow from my university who's teaching at the host institution. তো সমস্ত এবার আমার অনেকগুলো প্রবলেম ছিল। আমার মানে একে তো গান ফরম্যাটে রাইম, মানে
rhyme format থেকে খুব অসুবিধা হয়। I'll talk about that. মানে I'm a non-poet, for me it becomes very very difficult. তো সেখান থেকেও কিছু কিছু ল্যাঙ্গুয়েজেস এর কিছু কিছু ওয়ার্ড একদম বুঝতে পারছিলাম। তো I asked my language expert this, and he has মানে he was from that area. He was not just a linguist expert but also a cultural expert, because he's been part of that milieu. And that is the reason that he was such a great expert in that sense. Kintu oi momente ki holo, he realized that he could not help me with what the meaning of the word that I was asking for. But jehetu online session chilo, pashe his wife was sitting. তো ওনার স্ত্রী হঠাৎ করে she said that, okay, I know this word because this is part of the মানে মেয়েদের লোকগীতি. So she knew it was sung, for marriages or whatever. So she knew the context and she helped us with that. So I remember, raising this later, and we spoke about this, that it was a moment of great critical insight, that, the limits of institutional or formally accredited expertise in translating orally transmitted and culturally situated gender text, it kind of underscored how vital the knowledge that resides outside academic structures is, in the embodied experiences of those who inhabit these linguistic and cultural worlds daily. So her spontaneous contribution, kind of not only helped me stick to the, be faithful to my translation, but it also affirmed the importance of expanding our understanding of collaboration itself. We already had a language expert. This person was not even part of the workshop, but it was such an important intervention. So translating such text then, kind of requires that openness, to informally situated yet epistemically rich voices, and, especially when engaging with marginal dialects, oral traditions. So this was a very, very, I think, telling, point for me. So now, without much ado, we have another half an hour to go. I'll come now to my translations. So I'll go first to one of my earliest translations of a text. This was in 2019, when I got together with Joydeep Da. He's also a renowned Indian poet. He's an academic. You all know him as a literary translator as well. And we wanted to work on Shamol Kumar Pramanik's poems from Bengali into English. And in close, what we did was we collaborated with the poet. Shamol Da amaderke 50 ta moton poem select kore deয়, সেখান থেকে we wanted to work on those, and he has a very, very definite point of view when he's writing his poems. So we wanted to bring that distinct flavor of the Dalit consciousness. এবং তখনও, যেটা এখন আমি বুঝতে পারি, তখন তো অফকোর্স while it's happening you can't theorize, আমরা যে ফরম্যাটটা ফলো করেছিলাম that was also a very, very collaborative format. তো আমরা মানে একবার দেখা করতাম, একটা we used to meet at this coffee shop in South Kolkata. We used to sit over there, poet's writing process. We would understand his vision. তারপর মানে our responsibilities as a translator. And এই ডায়ালগটা আমরা কনস্ট্যান্টলি রেখেছিলাম, এবং আলটিমেটলি আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে আমাদের যে পোয়েটিক ইন্টারপ্রিটেশন গুলো হচ্ছে, it aligns with the poet's intent and not merely the content. এবং এরম করেই the fruit of labor was this particular book that you see on the screen. Now, let me also move into some examples. So, linguistically, Shamolদার কবিতাতে কোনো অসুবিধা আমি ফেস করিনি, ভীষণ স্ট্যান্ডার্ডাইজড বেঙ্গলিতে উনি লেখেন। যেটা আমার অসুবিধা হয়েছিল সেটা হচ্ছে ওনার ইমেজারি। শ্যামলদা প্রচন্ড আর্দি পোয়েট, এবং এটা শুধু আমার মনে হয় শ্যামলদার ব্যাপারে বলাটাই ঠিক না। আমি দেখেছি যে দলিত রাইটিং এ এই আর্দি কোয়ালিটিটা প্রচন্ড আছে, বিকজ ইট ইজ ইমার্জিং from the soil of the lived experiences. It is marked by the land, by labor, hunger. Yes, of course, Anil Gharai is also another person. Hunger, caste, violence, and survival. And their language is very much, physical. It's rooted. It's drawing imagery from the body, from the village, from the seasons, manual work. It is trying to resist some sort of an abstraction, but, trying to be very, speaking in a very realistic tone in that sense. So, এই earthiness, it is culturally so rich, and emotionally it is
so heavy, it makes translation very challenging because many of these metaphors are from specific caste and regional contexts that do not have any direct equivalence in English. খুব অসুবিধা হয়। শ্যামলদাও সিমিলার, যতগুলো সিম্বল উনি ইউজ করেছেন, it's very I'll come to this. He uses a lot of symbols that are from water, from trees, from forests, from soil. আর এই এলিমেন্ট গুলোকে নিয়ে উনি এমন ভাবে he weaves it in a way that it gives you a sense of this very primordial state of being, very raw, ভীষণ raw. And I think that is the power of his poem. তো সেইটাকে ইংলিশে যখন আমি মানে বাংলা থেকে যখন ইংলিশে ট্রান্সলেট করছি, ভীষণ মানে ফ্ল্যাটেন হয়ে যেত। এবং দিস ইজ সামথিং, again, I don't have to stress, you all know what are the linguistic differences between a language like Bangla and a language like English. Bangla অনেক বেশি polyphonic, it has a rich blend of formal, colloquial, there are these regional registers, there's a lot of fluidity. কিন্তু ইংলিশ অনেক বেশি স্ট্যান্ডার্ডাইজড এবং অনেক বেশি মানে ইটস লেস লেয়ার্ড ইন দ্যাট সেন্স। তো সেখানে বাংলা থেকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করলে প্রথমেই একটা ফ্ল্যাটেনিং হয়ে যায়। তো এই একটা পার্টিকুলার এক্সাম্পল, দিস ইজ ফ্রম হিজ পোয়েম শরীরের শিরায় শিরায়, এবং দ্য লাইন দ্যাট ইউ ক্যান সি যে দেখো এই শরীরের শিরায় শিরায় সূর্যের আগুন ঝোড়ো হাওয়ায় দাউ দাউ করে জ্বলে। নাও ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং, কালকে যখন আমি ফাইনালি আমার প্রেজেন্টেশনটাকে সেট করছি, ভাবলাম একবার মেটাকে জিজ্ঞেস করে দেখি যে হোয়াট ডাজ মেটা থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস লাইন, and this is the image that Meta drew, for me. So I just wanted to use this. I've মানে অনেক format এর পরে use করেছি এবং I was trying to see that what does Meta think about this, but this is what, and you can see that very, very primordial being, that that state of existence which is even evident to Meta. So I was like, ঠিক আছে, so this is something that does come across through these lines. And yes, post-humanist approach, absolutely. But এখানটাতে যে একটা জিনিস প্রথমেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে this very primate anger, he's playing with the words. শরীর, শিরায় শিরায়, সূর্য, there is a lot of alliterative force that is being built up. And that is what is bringing the fruition in the second line in some sense, when he's talking about that tokbogie, that latent heat in the body that is developing. তো এই দুটো লাইন এত কিছু করছে, it was very, very difficult. মানে in any sense, প্রথমেই যদি আমি একটা খুব বেসিক ট্রান্সলেশন করি, তাহলে শরীর will be body, শিরা will be vein, সূর্য will be sun, দাউ দাউ is again a very onomatopic word. Onomatopic words anyways have a lot of difficulty in translation. তো প্রথমেই একটা বিশাল বড় ঝামেলা যে কি করে এটাকে ট্রান্সলেট করব, I can't do that. So I tried using alliteration, এবং তখন আবার একদম আর্লি ফেজ, তাও আবার পোয়েট্রি, আই এম নট নন পোয়েট, আই কিপ সেইং দ্যাট, ভীষণ ঝামেলা। আমি তো মানে ইট ওয়াজ একদম প্রাগৈতিহাসিক ওই ব্যাপারটা আনার জন্য, অ্যান্ড আই খুব বোকা বোকা প্রথমে চেষ্টা করলাম সিনোনিম দিয়ে যদি অ্যালিটারেশন করা যায়, হলো না। So I said that let's not do this. Let's not, take away the beauty of the poem by trying to stay so faithful to the form. So I decided that I will not use alliterations at all. So then if the alliteration is not there, then you cannot generate the auditory quality, যেটা বললে যেটা শুনতে পাচ্ছি সেটা হবে না। So then what I tried to do was that instead of using the auditory quality, I tried to replace it with a visual quality. যে পড়বে সে হয়তো শুনতে পাবে না, কিন্তু the vision that is generated will be that. So I wanted to, play around with the word fire, and I chose the image of volcano, spewing molten lava, because the symbol of an active volcano, where, the sun is actually the source of lava, was also the way of accessing that primordial earth, যেটা প্রাগৈতিহাসিক যে এখানে আপনারা সবাই লিখছেন. So that heat is so intense that it is too intense for life to exist. And then I wanted to substitute Shurjer Agun with this lava, that entire idea. And also going back to the entire idea of sun being the, that the first, form of existence in some sense, giving heat. So I wanted to intensify that sense of the heat for the readers.
I did away with the onomatopoeic dao dao sound of the fire, but I couldn't use it. And I replaced it with the image of dance. So I think this was what I used. And, so what I tried to do was I wanted to try to invoke the sense of the ashes that were flying around in the air after the volcano has shed its lava. So from appealing to the power of sound in the original, I moved to the power of the sight. মানে burning fire থেকে dancing ashes. এবং that's how the translation went. See how the soul's lava gushes through my veins, dancing ablaze in the gusty wind. Again, I did not want to use sun. I wanted to use an older word for sun. So I went to the Latin root and I wanted to use soul. মানে যতটা এই যে প্রাগৈতিহাসিক প্রিমিটিভ স্টেটটাকে যেভাবে আনা যায়. So this was one of the experiments, and it was quite telling because I realized that সবকিছু ফর্মের সাথে স্টিক করে করা যায় না. আরেকটা জিনিস যেটা শ্যামলদা খুব করে সেটা হচ্ছে he and মানে all the writers that I've worked with, they use a lot of these proper nouns. They're alluding to people, they're alluding to places, flora, fauna. Kintu all of them are not simply names. Some of them are also cultural registers that are carrying a lot of significance within the domain of Dalit life. তো মানে in that sense আমি যদি একটা just literal translation করে দিই বা equivalence-টা use করি, then that is not working in all cases. So I had to take মানে each case-এর আমার এক একটা আলাদা করে আমাকে decision নিতে হয়েছে. I'll just very quickly share one example. তো এখানে this poem, and now that I read the title of this poem, I hate it. এটাও হয় when you go back to your older works, you're like, what was I doing? This doesn't make sense. This is an essay, But anyways, that was what the title was. তোমাকে বারবার ডেকেছি সনাতন মণ্ডল. I have called out to you again and again, সনাতন মণ্ডল. But again, মানে যেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এখানে সনাতন is not, he's not using in the sense of a name. He's trying to go back to, Sanatani Pratha. He's talking about Orthodox religion. He's talking about the old. He's talking about ঘা দিয়ে ঘুম ভাঙানো, ওই কথাটা উনি বলছেন এখানটাতে. So I debated about this. যে মানে সনাতন যদি আমি টাইটেলে ইউজ করি তাহলে যারা ইন্ডিয়ান কালচারের সাথে ফ্যামিলিয়ার না তারা বুঝতেই পারবে না যে কতটা লোডেড এই টার্মটা. But it can mean various things, like it can মানে, and if I don't, by personifying Sanatan as a person, Shamulda was also trying to drive home his point. So I had to kind of decide whether I wanted to, keep Sanatan in the title or, give a more fluid understanding of the word. Ebong খুব মানে there was a very very internal tug of war. মানে যেটা I think Alok Mukherjee, he talks about the foreignization of the text. মানে যেটাও is very important to keep the political intent of such text. So ultimately আমি দেখলাম যে মানে it doesn't make sense to change it from the title because it will lead to further loosening. Already it is like an essay title, not even a title of a poem. So I kept Sanatan Mondol and I added it in a glossary. Now again, usage of glossary, এটা নিয়েও একটা প্রচন্ড extended discussion হয়েছিল আমার সায়ন্তন দার সাথে একবার. So I'll talk about that আরো পরে, মানে italicization, glossary, how important is that? Should we do it? Should we just leave it? But anyways, মানে coming back to Shamulda's thing, মানে আমার সবচেয়ে বড় problem ছিল form. মানে with poems, always less is more. Ebong I am not somebody who can economize words or, use rhyme and meter. So it was a very, very big challenge. Ebong shekhane ami jeta korechilam, prottekta poem lekhar pore, I also sent it out to other poets. Shumona di jerokom amar poem pore bolechilo, bhalo, kintu kichu kichu jaygaye tui prochondo beshi, you're using, more syllables than it's required. So, these kind of feedback helped me a lot to go back and kind of, tone that down. But একটা জিনিস ভীষণ important, even you're using polysyllabic word, আমার মনে হয় for poetry, one of the most important thing is how is it being read? শুনতে কেমন লাগছে? So I did that. I actually used to read out them, record them, and I used to, listen to them. That really helped me a lot because then কোথায় কোথায় গিয়ে আটকাচ্ছে। যেরকম এই পার্টিকুলার পোয়েমটা আমি বলতে চাই ধ্বংস হও, আই ওয়ান্ট টু সে ডিস্ট্রয় ইয়োরসেলফ। এখানটাতে আই ওয়াজ থিঙ্কিং অফ ধ্বংসতে, রুইন, অ্যানাইহিলেট, ডিস্ট্রয়, প্রত্যেকটা মানে এই ওয়ার্ড গুলো ইউজ করা যায়। অ্যানাইহিলেট
seems like a better word, কিন্তু when you read it out in the poem, then you will see, and this is also I think a poem that I have added in the case study material, যে মানে you get মানে you can't say it properly, কোথাও একটা গিয়ে you falter, তখনই বোঝা যায় যে না, it is not working out in the auditory quality. So this is my one small little takeaway from translating poetry, যে it always helps to read it out. It doesn't no problem even if the line is not as as the original form has, even if it flatten, you kind of loosen it out, hear how it is sounding. So that really helped me a lot. But মানে ওই একটা জিনিস আমাকে সবসময় খেয়াল রাখতে হয়েছিল যে আমার চয়েস গুলো যেন শ্যামলদার চয়েসকে ওভাররাইড না করে যায়. So that was something. So the constant dialogue really helped a lot, because otherwise it would have been a completely counterproductive. Now coming to prose, এবং এখানটাতে আমি মনোরঞ্জন দার লেখাটা নিয়েই ম্যাক্সিমাম কথা বলবো. তো মনোরঞ্জন দা সেকেন্ড ভলিউমটা মানে ইতিবৃত্তি চণ্ডাল জীবন, প্রথমটা তো অফকোর্স শিপ্রাদি অসাধারণ ট্রান্সলেট করেছিল। তো আমি যখন কাজ শুরু করি তখন এমনিতেই মানে ইটস লাইক বিগ শুজ টু ফিল। তো সেকেন্ড ভলিউমে কাজ করতে গিয়ে I started working, which came out in I think 2022, এবং এখানটাতে this project, it involved the navigating the texture and the tone of the prose. Now that itself had its own challenges and strategies. একটা জিনিস আমি বারবার মানে this is I'm both lucky, I would say I'm lucky যে all the writers or poets that I've worked with, they write in very very standardized বাংলা. তো in sense of that standardized বাংলার যে ব্যাপারটা, সেটাতে আমাকে কোনোদিনও খুব একটা অসুবিধা হয়নি, কারণ মনোরঞ্জন দাও ভীষণ স্মুথ একটা ল্যাঙ্গুয়েজে লেখে, শ্যামলদার মতো খুব আরবান বাংলা ইন দ্যাট সেন্স। তো লিঙ্গুইস্টিক ট্রান্সফারেন্সে কোনো অসুবিধা হয়নি। এবং একটা জিনিস যেটা মনোরঞ্জন দা খুব করে, সেটা হচ্ছে হি ইউজেস আ লট, বিকজ হি ইজ সো ফ্লুয়েন্ট ইন আ লট অফ দিস ল্যাঙ্গুয়েজেস, হি ইজ অলসো বিন ইন এরিয়াস যেখানে, যার জন্য হিন্দি খুব ভালো মনোরঞ্জন দার। তো হি ইউজেস দ্যাট, একটা মাল্টিলিঙ্গুয়ালিজম আছে টেক্সটের মধ্যে, যেটা বাংলাতে খুব সুন্দরভাবে বোঝা যায়, কিন্তু অফকোর্স যখন আমি ইংলিশে করছি ওই আবার ফ্ল্যাটেনিংটা হয়ে যাচ্ছে। তো I made a conscious choice here that I will keep that in the translation. I'll point that out. So the extract that you see on the screen here, you see that I have maintained that he's talking about that I answered in Hindi, I answered in Hindustani. So these are some of the things that he does. আরেকটা যেটা মনোরঞ্জন দা করে, সেটা হচ্ছে he retains, he uses these vernacular phrases, and this will perhaps give a better idea. অনেক sayings, অনেক couplets, idioms, এগুলো ভীষণ ইউজ করেন উনি, এবং এইগুলো মানে they always carry a lot of emotional and cultural weight, that simply doesn't land the same way in translation. So I had to make a choice, but I had to make a choice with each case. আমি যদি শুধু অ্যাংলিসাইজ করে দিতাম তাহলে তাদের রুটেডনেসটা চলে যেত। আবার আমি কখনো কখনো কি করেছি যে মানে ইনস্টেড অফ ইউজিং দ্য মানে লিটারারি ট্রান্সলেশন না করে একটা সিমিলার টাইপের একটা ইকুইভ্যালেন্ট ইউজ করেছি। তো হি ইউজেস দিজ ইমেজেস অফ a husking pedal, and এগুলো ভীষণ ইউজ করেন উনি, মানে it's his entire text is spread out with that. So I've tried to use those in a way that doesn't make it sound very awkward. I am sorry I don't have the Bengali with me here, but English gulo ekhantate ami I've pointed out. The other interesting thing that he does is he also uses a lot of popular and spiritual sayings, মানে কবির থেকে রামকৃষ্ণ, কামিনী রয় থেকে রবীন্দ্রনাথ, সমস্ত কিছু উনি কাপলেট, কোটেশন, মেটাফরিক্যাল রেফারেন্সেস, এবং কিছু কিছু সময় ইট ইজ অলসো মিসঅ্যাসক্রাইবড, হয়তো সেটা বলেনি সেই, কিন্তু মানে আমরা যেরকম মানে যখন আমরা when we talk about these things, যেভাবে আমাদের কাছে আসে, আমরা একটা কোনো সময় আমরা একটা ভুলই হয়তো আমাদের জন্য মানে that becomes a truth. So he does that a lot, and so these were some ways that I did it. Kabirer je dohata chilo seta I tried, and I thought that I could kind of translate that into a proper poetic form. উনি কামিনী রয়ের কবিতাটা ইউজ করেন, যেটা আমাদের মানে আমরা প্রচন্ড গুলো বলি, তো সেটা I did not use the Bengali at all. I just used the English because I knew that the Bengali readers would know which poem I'm talking about here. খুব সুন্দরভাবে he uses these things এখানটাতে
Tagoreর একটা ওই মুন নিয়ে, সেখানে সুকান্তর একটা মুন নিয়ে, and he's using this a lot. So I try to, kind of playfully intervene to recreate the same tone or mood without compromising the flavor. And, there are some stories passed around by word of mouth in the community, and I made no attempt to correct them or to explain them, because they are not factual interjections, but they are organic to the world of the writer, and, offering a very, very grassroots subtext that enriches the narrative in profound ways. একটা জিনিস যেটা প্রচন্ড অসুবিধা হয়েছিল সেটা হচ্ছে his sarcasm. Now, even though you can, translate the words and the images, it becomes very, very difficult to kind of build up his sarcasm. Vishwan sarcastically he writes. So what I did again was, in these cases, because I could not carry through the sarcasm, I allowed myself to become more descriptive. So again, I built up a more visual vocabulary that could carry the original punch, because otherwise, there was, of course, a loosening of the language, but it was a very deliberate trade-off to preserve the tone. Final যেটা একটা ঝামেলা হয়েছিল সেটা হয়েছে, when you look at the first part of Itivritte, you will see that it is a much more organic telling of his tales, because he's telling that in retrospect. And when you come to the second part, it becomes very difficult, because, this is a series of events that has happened in his life. It's like, little vignettes that he has brought together. It's like a journal entry. তো সেইটা নিয়ে আমার শিপ্রাদি, স্ত্রী সাম্যের যিনি কর্ণধার, তো ওনার সাথে এটা নিয়ে অনেক আমার কনভারসেশনস হয়েছিল যে সেটা কি করে করব, কারণ শিপ্রাদির পোর্শনটা ওয়াজ মোর অর্গানিক. সো ইন ট্রান্সলেটিং দ্যাট ইন দ্য ওয়ে দ্যাট দ্য অরিজিনাল টেক্সট ওয়াজ, ইট ওয়াজ ইজি টু মেক পিপল আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং উইদাউট taking away from the sellability of the text. বইটা তো also sell করাতে হবে, you need readers to pick it up. So in that sense, you are not making the book seem like that. কিন্তু সেকেন্ড পার্টটা যেভাবে আছে, আমি যদি সেইভাবেই আমি ওটাকে ট্রান্সলেট করতাম, তাহলে it would have been very, very loose, কারণ they were little instances that he has taken from different parts, and সেটাকে একসাথে জোড়ার জন্য it would have been very, very difficult. So সেখানে I made a very big decision, and my publishing house also went on with it. I kind of deviated from the actual structure of the book to give it a structure like this in two parts. So I divided into his কর্মজীবন, যেখানে উনি স্কুলে রান্নার কাজে কিরকম ভাবে অত্যাচারিত ছিলেন বা কিভাবে লেখা শুরু করেন সেই ব্যাপারগুলো লিখেছেন, এবং কিভাবে লেখা শুরু করে. These episodes are all interspersed in the book, but I took a conscious decision to divide them and make them into two different parts. তো এইটা একটা ডিসিশন নিয়েছিলাম, এবং the point in sharing this is also to make you all understand that as a translator, sometimes you have to deviate from the original form, because otherwise you're also, you're doing a discredit to the book, because then the book is not market friendly. It will not be accessible by a lot of readers who would not understand the context. He also uses a lot of, his short stories that he has written at different points, or poems that he has written, or maybe he was handed, some award, and he, uses that. So we took a call on that. Kichu jayagaয় we felt that, including that would impede the readability of the text, so we removed that. কিন্তু এই particular exampleটা যেখানটাতে he's talking about what was written on an address of honor that was given to him, we retained, because we also wanted it to be a sort, because when he's writing an autobiography, and from his position he's also trying to document his story. যেটা ইন্ট্রোডাক্টরি যে পার্টটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি, সেখানে আপনারা দেখবেন যে he talks about how he has moved from place to place, and how his documents rotted away, and he did not have a proof to show his identity. So in that sense, we thought that these things were how is the external world looking at him, and documenting that within this autobiography, that seemed like a good choice to make. So this is another choice that we had to make. So there were some stories that were removed and some that we kept. Okay,
So I'm nearing the end of my talk. We have around 10 more minutes. একটা ছোট্ট মানে I'll just touch upon 2 more translations and then I'll end my talk for today. So one thing that I realized that it was a huge problem for me, both with Monoranjan Das' work and later on when I was also working with Limbaliji's Akarmashi. দুটোর ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাটার্ন খুব ডিফারেন্ট ইংলিশ ইজ সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট উইথ বাংলা ইট ইজ সাবজেক্ট অবজেক্ট ভার্ব এসওভি অ্যান্ড এসভিও ফরম্যাট যেটা এবার when you are the first layer of translation you do a very literal translation that will not make any sense, then you go back to it, then you do the changes. That's how I do it. That's my process of translation. So sheikhane I became so attached to the words that I was translating that at some points I was ready to let go of the aesthetics of the language, and I'm using this in the sense of the Dalit aesthetics of the language, and I wanted to compromise. I didn't want to compromise on the literariness rather than compromising the aesthetic quality of the text. So tate ki hocchilo, the text was becoming very very it's like gibberish that is being put on the text. For that I had to literally take a step back. Jar jonno the book took some time to come out, because after writing I just went back and I just took some time to not look at the book anymore. And then once I went back, tokhon I think that sense of criticality came in me to then edit this. So this is another thing that is very close to this is one of my practices as a translator, that I need to take a step back from the text that I'm translating. Otherwise, খুব pressure থাকে অনেক সময়, the author wants the book to be out in a particular timeline, and there is a lot of publishing demands, সেগুলো থাকে, but you have to be a little selfish at times and say that no, I don't want to compromise it. I want to be a critical insider to the text, but to be critical I also need to step back. তো সেই জিনিসগুলো আমার মনে হয় প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট ছিল আমার জন্য। লাস্ট একটা ট্রান্সলেশনের কথা বলে আমি শেষ করব। I'll take the last 5 minutes. These are all texts that I'm taken from the recent text that I'm translating right now. Kolanidir set of essays যেটা আমি translate করছি, it should be out in another couple of months. But before I talk about the translation, I just want to also foreground the importance of translating women's Dalits voices. If I go to Sharmila Rege, if I go to Gopal Guru, if I'm looking at Anandita's work, which is talking about how marginalized, doubly, triply marginalized, Dalit women's writing would be, not just within the larger framework of, caste politics where gender takes a back seat, but also within the feminist struggle, because again, that the, Dalit women's politics or activism would take a back seat. And in that sense, their writing itself becomes very, very important, because it is giving you an alternate historiography, যেটা খুব important হয়ে যায়। But fiction তো তাও ঠিক আছে, women's non-fiction Dalit writing এ প্রচন্ড কম publish হয়েছে। And this is, I don't want to go back to Virginia Woolf and all of that, but there is a history of essay writing and how, that is seen as a male genre than a female genre in that sense. So shekhantate ei textটা ভীষণ important because it's cutting through and challenging that. তো সেখান থেকে আমি কাজ শুরু করি, but যেটা ছোটখাটো যেগুলো প্রবলেম গুলো হয়েছিল, which is very telling. One is that essay writing itself is a particular format. তো কল্যাণীদি যখন লিখছে তখন many of them, especially, and she tells me this from her earlier writing, she did not know the mechanism of citation or or annotating. যার জন্য অনেক secondary materials she doesn't mention in the text, which again, like when you're getting it published in English, your publisher will ask you to get those portions annotated. প্রচন্ড প্রবলেম হয়েছিল আমাদের সেগুলো করতে, but we stuck like a middle ground. কিছু কিছু জায়গায় we gave like a longish explanation, কিছু কিছু জায়গায় we were able to find the secondary sources, but এখানে কিছু কিছু secondary material she's also accessing in translation herself. She's talking about a lot of Ambedkar's text, but Ambedkar she had access not in English but in Bangla. So shekhane, now the point is, now when I'm going back to the translation, do I translate the Bengali translation that she has used, or do I go back to the original and I use that? And there are also a lot of factual errors that you would see. So shei jinishgulo ache, ebong
একটা কোথাও গিয়ে there is also a collapse of the private and the public. মানে she is dealing with essays that are merged where she's making a political point, but her intervention is very, very personal. So in that sense, when she's, say, there is this one essay, Motua Philosophy and Today's Politics, where she's criticizing the role of local Dalit leadership in around 2019, but she's very unapologetic and political about it. And she's like, she's really hitting it hard. She's even criticizing, Dalit writers and, theorists in that sense. But she's also using a lot from her own personal knowledge, which is unreferenced media accounts. And this makes it very difficult for readers who are unfamiliar with Bengal's socio-political landscape. তো সেখানে প্রচন্ড আমাদের আমরা অনেক ভেবেছিলাম যে আমরা কি অ্যাডিশনাল অ্যানোটেশন দেব নাকি উইল জাস্ট কিপ ইট লাইক দ্যাট সো দেন উই ডিসাইডেড দ্যাট উইল জাস্ট কিপ ইট লাইক দ্যাট বিকজ দেন উই আর নট গিভিং power to the voice, to the personal. So we wanted to retain that. কিছু কিছু জায়গায় we had to refer to certain things, মানে maybe the time and the date, এই ব্যাপারগুলো আমরা মেনশন করেছি, but we wanted to let Kalanidhi's voice, kind of just be there as raw as possible. She's also using a lot of these, cultural specificities. She's using poems, যেগুলো পয়ার ছন্দে লেখা from hagiographies. So এখানে একটা hagiography. So we have taken, I'll quickly go through these slides. এখানে I have used both a glossary and I've also tried to translate the poem in the poetic form. Here, like the first line, nijo nari bhinno onno narite gomon, who chase other women over their own. এখানে this is English grammatically kintu correct hocche na, but we wanted to also bring in the flavor. So we played with language that way. And, there were some songs that she uses from Hachra Pujo, which she herself had done the ethnographic work. She had gone to these women. She had collected the songs on spot. Many of the words which she herself doesn't understand. So when we were translating that, we knew the basic idea of the song or the poem, but we did not know how to translate it because many of the words were untranslatable. So in those cases, we took a decision to only use paraphrased or some explanation of that song instead of translating that song. I'm just 2 more minutes. I'm like at the end of my talk, but yeah. So what again with Kalanidhi's work too, what I realized was that, and again, it is happening in constant conversation. Mane, editing phase itself took a long time because we were going back and forth on some of the dates that she had accessed through these Bengali translations of English texts, or maybe in some Tamil text or some Telugu text. And there were a lot of these factual errors that we found. So we had to, kind of iron out those creases. But I had to take a step back. I had to step back and I had to come back because these pauses were essential, and they were not out of fatigue, but out of the respect of the complexity of the text and the, the emotional weight that it carries. Because these essays were not just, about cultural, they were not just fragmented verses or, just, essays. They were also trying to make a political point. And it was very difficult for me. It is very difficult for writers, I think, to have that sort of distance unless you have distanced yourself. So again, I did that. But if I just have to wind up, I could say that, translating Dalit texts into English, it remains a very, very vital and ever evolving field, that also, I think, reflects the dynamic nature of language itself, because both language and society change. New challenges are continually arising that, demand to this ongoing dialogue and reflection. And again, like, the idea of responsibility, there is an added responsibility given when you're translating Dalit literature, given its deep social and political significance, that makes also collaborative translation practices very, very valuable. So working with a larger community of translators and scholars will not only enrich the process, but also help navigating the complexities involved. And maybe through my own experiences, I have perhaps been able to show all of you that this is a journey which is full of unexpected challenges. You have to have creative solutions. There is never one size that fits all text and context. And this ongoing, I think, dialogue or conversation is, I think, essential to
honor the voices and to experience, because at the heart of Dalit literature also lies a lot of angst that cannot be carried over singly. So yeah, so that's with that, I just want to end today's talk, and I'm open for questions. Thank you so much. Thank you, Anurima. We will come to the formal Thanksgiving part later. But for the time being, let me just add that this was. See, I have a personal preference for anecdotal sessions. So if I speak for myself, I was thoroughly engaged, and now I come to the chat box, which is already full of many interesting questions. And it's actually মানে আমাদের এটা খুব গর্বেরই বিষয় যে আমাদের শ্রোতারা প্রত্যেকটি সেশনে খুব সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন রাখেন, এবং আজকেও খুব ভালো ভালো প্রশ্ন আমরা পেয়েছি। আমি এক এক করে আসছি। জোয়ানা প্রথমে ঠিক প্রশ্ন করেননি, একটা মন্তব্য করেছেন, পক্ষপাত বা ভুল ব্যাখ্যার কারণে অনেক কিছু হারিয়ে যেতে পারে। Writer translator teamwork is an exceptional solution. So I guess we all agree with that. শ্রীতা একটি প্রশ্ন রেখেছেন বা মন্তব্য, আমরা যখন কাজের বৃহত্তর পরিসরে চলে যাই তখন নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, কালচারাল স্টাডিজ, অনুবাদ তত্ত্ব একে অপরের সাথে মিলেমিশে যায় এবং বিষয়গুলি ডিসিপ্লিনারি থেকে ইন্টারডিসিপ্লিনারি হয়ে যায়। এগেন আই থিঙ্ক উই অল এগ্রি উইথ দ্যাট। শুভদীপ অনিল ঘরাইয়ের কথা বলছিল, আমরা পেয়েছি। জ্যোতির্ময় এবার একটি সরাসরি প্রশ্ন রেখেছেন, সনাতন মণ্ডল এর ক্ষেত্রে মণ্ডল শব্দটি কি দলিত কনোটেশনের জন্য ইউজ করা হচ্ছে নাকি পরিমণ্ডল হিসেবে বোঝাতে চাইছে? সো থ্যাংক ইউ জ্যোতির্ময় ফর দিস কোয়েশ্চেন। এটা নিয়ে প্রচুর কথা হয়েছিল যে প্রথমেই তো আমরা যখন এমনি পড়ছিলাম তখন মন্ডল ইউজেজটা বুঝতে অসুবিধা হয়েছিল। তো দেন শ্যামলদা বললেন যে দলিত কনোটেশনটাই আনার জন্য এখানে আনা হয়েছিল। বাট যেটা নেক্সটে আপনি বলেছেন পরিমণ্ডল যে ব্যাপারটা, যেহেতু সনাতন মণ্ডল যেহেতু সনাতন ইটসেলফ ইজ রেফারিং টু দিস এন্টায়ার কালেকটিভ অর্থোডক্স কালচার, তো সেখান থেকে পরিমণ্ডলী ব্যাপারটাও আসছে। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য ইউজ অফ দ্য ওয়ার্ড, অ্যান্ড আই এম সো গ্ল্যাড দ্যাট ইউ হ্যাভ পয়েন্টেড দ্যাট আউট অ্যান্ড ইউভ নোটিসড দ্যাট। But হ্যাঁ, মন্ডলটা সবার ফার্স্টে he wanted to use to bring the Dalit connotation, but he at the larger level he was looking at the collective understanding of that word. একদম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। নন্দিনী দি একটি খুব ইন্টারেস্টিং মন্তব্য করছেন, নন্দিনী গুপ্ত। The problem with reading out is again what is the accent in which I read out. This is a problem I have faced again and again, especially with poetry. What sounds good in Indian English does not do so in other accents. Even rhymes and meters get lost. Nandini, we have some time. If you want to interact directly with Anurima, please. No, that's exactly what I wanted to say. আমি অনেক সময় করেছি, রাইম করেছি, but when it goes to the international audience, তারা বলছে this is not working unless you are an Indian. So I can't make it work in every accent. So what do? I just stick to Indian English, and maybe that's a solution. Because after all, I'm representing an Indian culture. I don't know. That may be one of the solutions. What do you have to say? Yeah, I am very কি বলবো, this decolonial approach is something that works very well for me. I'm very unapologetically representing the text. তো এটা অনেক হয় because western meter এবং rhyme format একদম workout করে না। But I am like, it doesn't matter. If I have to bring in that entire foreign effect of the text, if I have to talk about that raw idea, I need to make it যেটা আমি ট্রান্সলেশনে অনেক সময় করি, অনেকে বলে যে স্মুথ লাগছে না, but I would rather go for a little unsmooth. Especially with Dalit literature, I don't think a smooth translation will work at all. Yeah, yes, yeah. I always feel like keeping that edge is always better. That'll at least get another look back. এটা অনেক সময় হয়, what did you say, always a look back. So I think that works a lot for me. Yeah, that's interesting. Yes, thank you. Thank you so much, Nandini, and thank you, Anurima. Now I am coming to Joanna's question. Could you give an example of untranslatable Dalit metaphor? Have you ever consulted an alternative solution with the author? Joanna, again, if you want to interact, please go ahead.
I don't know. Basically, I just was thinking about your idea of keeping the flavor, which is very nice. I really feel the same. But sometimes keeping the flavor is more about the beauty of the language, right? Than the real message of the text. And if we think about Dalit literature, it's a little bit political, right? So have you ever faced the problem of keeping beauty and this artha, this most important meaning, the message? Yeah, thank you for that question, Joanna. So there were certain areas, and I wish I had the Bengali text and I could actually had given you how I have done it. So like, where he's written, there's this one part where we have used that the apple doesn't fall far from the tree. And I am sure, like in the original, he had used something else, but we knew that this would be very close to what he was saying. So we used that. But in a lot of the metaphors that he uses the figure of the husking pedal. Now that is very, very specific. He's talking about dhan kota, and he's talking about, all of that with the husking pedal. There is no equivalence in terms of idioms in English. But again, we did not want to do away with the image because we thought that it was very integral to his text and, the situation, the where he's placed, what he's talking about. So we tried to work with that image itself. We kept it, and it might also be alien to many people who are reading it in the English language. But we kept it, and we tried to play around and come up with something that fits with that. So that was one of the things. Monoranjan, with talking to Monoranjan Da, that comes like, it's great to talk to him, but then, he'll give you 50 other things and then you'll be totally confused. He's such a great speaker, but I think even more than that, he's a great storyteller. So you tell him, Monoranjan Da, eta ki? Then he'll be like, eta hoyechilo, jano tomake, and he'll go to a different context altogether, which is great fun, but very bad for my translation because, so, we try to do this in isolation, and later on we would have these little conversations. I think I have had more conversations about idiomatic transferences with Limbaleji than with Monoranjan Da, because Monoranjan Da will just go into another story, but Limbaleji, will give you these. And also because with Limbaleji, I was translating from Marathi, and which I don't know. So I was accessing his Marathi text through English and Hindi. So I had to go through him because there were a lot of translational issues that were there with the Hindi text or with the English text. So then he would explain it very nicely. And we would, we've taken different, I always say we, because I think it's always, happened in dialogue with the author. We have taken like each case according to its, the situation. In some places we had to loosen up and completely do away with the idiom because we thought that the thing that he's talking about is very, very important. In other cases, we just, used like a different metaphor. And Limbaleji is very, very, like he reads his translations very keenly. Like if you do it in Bangla, he cannot access the language, but he'll go through it and he'll have comments on it. So it's a very different approach that he takes. Yeah. Okay, thank you. Thank you. That was a wonderful interaction. Now I'm coming to Surabhi's questions, very interesting questions. Since Dalit women's voices are frequently overlooked in both feminist and Dalit literature, what particular challenges do you encounter while translating their works? Relatedly, how do you deal with culturally specific terms like, in quotes, katha, bil, fanabhat, chamar? While translating, do you keep them or try to find English equivalents? Again, I request Surabhi, if you want to interact, please go ahead. হ্যাঁ, অনরিমা দিয়ে আমি দিদি বলছি। তো যেরকম ধর আমার কাছে একটা এক্সাম্পল আছে, এই আধার বিলের যে এই টেক্সটটা, এখানে অসিত বিশ্বাস যখন ট্রান্সলেট করছে ওখানে দেখলাম উনি ঘোমটা, শাড়ি, পাল্লু, তারপরে মশাই, ফেনা, ভাত, এগুলো না ইন্টেনশনালি এই ওয়ার্ড গুলো লিখেছে, মানে রেখেছে এই ওয়ার্ড গুলো। তাহলে আমরা যখন ট্রান্সলেট করবো তখন কি করবো, মানে ব্যাপারটা কিভাবে তুমি ডিল করেছো, এটা আমি জানতে গেছি। Thank you, Surabhi. Great question. এটা নিয়ে তো মানে আমাদের we have had hours, মানে ট্রান্সলেশনের একটা খুব ভালো দিক হলো আড্ডা মারা যায় বসে বসে এইসব মানে কোলাবোরেটিভ প্ল্যাটফর্মে করতে গেলে। তো এইটা নিয়ে মানে কল্যাণীদি যখন
প্রথম এটা ট্রান্সলেশনটা পাবলিশ করাবে এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা হচ্ছে, তো আধার বিলের না সরি আধার বিলের এটা কল্যাণীদিটা তো, হ্যাঁ, তো সেটা নিয়ে তখন আমাকে মানে when we were conversing she was like দেখো অনুরিমা এটা I cannot give this to a translator who doesn't know the specificity of the language, যার জন্য it has to be done by somebody who knows these terms and can translate it accordingly. So then we were also looking for publishing houses, and I remember I spoke to Urvashi Butalia and I said that erom ekta text translate hocche, would you be interested? And the text also uses a lot of these Bengal context and she wants to keep it in that way. So she said, yeah, please go ahead with that. But আমরা মানে এটা পরবর্তীতে নিজস্ব কিছু প্র্যাকটিসে এবং with conversations with other people we have realized that যখন আমরা English, so of course, is an Indian language now. But when we are approaching English as a foreign text, when we are given a text and we are reading and we approach and we come across a word that we don't know the meaning of, do we complain that why have they not given the meaning? No, we take the onus of going to a dictionary and nowadays Googling the context and finding out what the meaning of that word is. So now that Indian English is a particular, like it's ours, and we are writing in that, and we are past the question of whether we should be writing in English or not, and we are using these words, এখন তো লোকেরা ইটালিসাইজও করে না, যেটা নিয়ে শান্তন দার সাথে আমাদের কথা হচ্ছিল when we were translating these texts from these Sikkimese tales into English. I took মানে আমি এবং আরেকজন একসাথে কাজ করছিলাম, যেটা ওই লাস্ট কেস স্টাডি লুকিয়মুং এর যে গল্পটা, তো we took a call যে আমরা ইটালিসাইজ করব না। তো শান্তন দা দেখে বললো it's a very good call Anurima, it's because why do I have to make the English speaker point it out to the English speaker that this is an alien word? No, this is my language that I'm writing in and I will not italicize it, and it is your responsibility as a reader to find out what the meaning is. তো এই একটা স্টান্স থেকে আমার মনে হয় ইটস আ ভেরি পাওয়ারফুল স্টান্স। ইট ওয়ার্কস ফর মি, আমি বলছি না সব ক্ষেত্রে এটা কাজ হয়, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ করে এরম টাইপের টেক্সটে যেখানটাতে এই হ্যাঁ একটা বেসিক গ্লসারি দেওয়াই যায়, কিন্তু বিইং সো অ্যাপোলজেটিক টু দি ইংলিশ রিডার and giving an explanation for each and everything, not required. You be a responsible reader and find out what it is. So that is the stance that I follow. The first question that you've asked যে হ্যাঁ Dalit women's voice overlooked, এবং এটা একটা মানে এটা নিয়েও কল্যাণীদির সাথে প্রচুর কনভারসেশনস হয়েছে, মানে ফর্মাল সেটআপে ইনফর্মাল সেটআপে। কল্যাণীদি নিজের ঋতুপত্রে চেষ্টা করে যে অনেক মহিলাদের লেখা, মানে কল্যাণীদির যে লিটল ম্যাগাজিনটা আছে সেখানটাতে প্রথমে ওটা শুরু হয়েছিল শুধু দলিত লেখা মানে কম্পাইল করে পাবলিশ করার জন্য। এখন যেটা কল্যাণীদি খুব মানে করে সেটা হচ্ছে মানে she reaches out to Dalit women who might not even be writers, হয়তো এমনি একটা মেমোয়ার টাইপের লিখেছে, সেইগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করে। তো দিস প্ল্যাটফর্মস আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ যখনই আমরা এইসব টেক্সট গুলো ট্রান্সলেট করতে যাই, যেরকম ইভেন কল্যাণীদির সেট অফ এসেসটাও যখন তুলেছিলাম এবং ট্রান্সলেশনের জন্য পাবলিশার্সদের সাথে কথা হচ্ছে, দ্য মেইন প্রবলেম দ্যাট ওয়াজ পয়েন্টেড আউট ওয়াজ এগুলো তো অ্যানোটেটেড না, এগুলো কি করে মানে উইদাউট কনটেক্সট আমরা শুধু ট্রান্সলেট করে পাবলিশ করব। এটা মেয়েদের লেখাতে হয়, মানে দলিত মেয়েদের লেখাতে অনেক সময় হয় যে দ্য ভেরি ভেরি ওয়েস্টার্ন সেন্ট্রিক যে সাইটেশন ব্যাপারটা সেটা ফলো হয় না, and that is also because these women are writing from a very very different sort of a space. এবার যদি আমরা বলি যে ও ওটা করতে পারবো না বলে ট্রান্সলেট করব না, then we are again kind of taking part in silencing these voices. তো আমার মনে হয় যে মানে targeting these little magazines like Neer Ritupatro, which is focusing on Dalit women's voices, is very important. সেগুলো করা, এবং মানে I would also urge all of you to look at these stories, translate them. Many of them would be in মানে not really fit into the aesthetics of say a short story or an essay. Doesn't matter, translate it and then the polishing can always happen. So I think it's very important to bring these voices out in the open. Yeah, thank you. Thank you. That was a wonderful interaction. Now I'm coming to Shubhodip's questions, and I feel like adding that Shubhodip himself is also a researcher of Dalit studies. Thank you, Shubhodip, for raising these questions. And he has also given an interesting example of untranslatable metaphor.
I'll come to that later, and maybe I'll ask Shubhadeep to directly read it out because I probably don't know the exact pronunciation. So coming to Shubhadeep's question for the time being, ma'am, when it comes to translate within code disgust, what are the obstacles that you have faced? যেভাবে দলিত স্টাডিজে ডার্ট ফিল্থ ডিসকার্ডস পোর্ট্রে করা হয়, ট্রান্সলেশনের সময় সেই এফেক্টটা মার্ড হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফর এক্সাম্পল, অনিল ঘরাইয়ের ইমেজারি, এক্সাম্পল লথলতে কেঁচো, how to approach these challenges in Dalit studies. And I'm pretty sure you have faced the same thing while translating Limbale. Hence, how to approach these challenges in Dalit studies. Please take this question. Okay. Shubhadeep, if you want to interrupt, go ahead, please. Yes, ma'am. I find it a very interesting session, first of all. And the point is, যখন আমরা যে কোনো দলিত টেক্সট চুজ করি, আমরা যদি লিম্বালের প্যারামিটার ধরেও আনহোলি, আনট্রুথ, আনবিউটির কথা বলতে চাই, পার্টিকুলারলি টু পয়েন্ট আউট দ্যাট আনবিউটি, বিভিন্ন রিজিয়নাল ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে সেটাকে আমরা কিভাবে ট্রান্সলেটেবল করতে পারি, হোয়াট উড ইউ সাজেস্ট? এটা ভীষণ ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন। মানে আই থিঙ্ক দ্য ক্রাক্স অফ দ্য দলিত ট্রান্সলেশন, মানে অ্যাট দ্য হার্ট অফ দলিত ট্রান্সলেশন এই কোয়েশ্চেনটা আছে, বিকজ ইউ আর নট ট্রান্সলেটিং, যেটা আমি বারবার বলছি, নট দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ বাট দি অ্যাঙ্গার, দ্য ডিসগাস্ট, এবং সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়। তো again, I don't think there is one solution to it. লিম্বালিজির আকারমাসি করার সময় প্রচুর এরকম কেসেস, মানে লাইক ইউ হ্যাভ মেনশনড ওভার হিয়ার, যেখানটাতে হি ইজ টকিং অ্যাবাউট how they used to go to the river to, drink water, but because the lower caste people had access to only the lower river, they would also, there would be times when they would see shit, floating in the water because it would be coming from the upriver. So ei shob je jinish gulo jeta mane, how do you translate them? And again, you are also constantly, grappling with the targeted audience. How would they perceive that? আমার যেটা মানে সবসময় পলিসি মানে যেটা মানে which has again come up from my own engagements has been to shock. I try to use equivalences in a way that it would, try to transfer that shock or that disgust. Now, how I do it, it's very difficult unless I use an example over here, or আমার immediately মনে পড়ছে না কোনো constructive example. But what I do is, I replace one sense with another. If I see that I cannot fit into the sense of the auditory quality, I make it more visual and more graphic in that sense. So that has been one of my ways of dealing with it. But it's a very difficult question. Like, proti khetre amar mone hoy I have to battle with myself, I have to talk to other people, I talk to Aruna Bhoda, and it's an ongoing process. It's very difficult. Exactly, ma'am. And in one of my presentations, I have translated that wagging lotlote kecho as wagging earthworm. But somehow that lotlote, the connotations of that lotlote, the way it comes with the senses and feelings, it is somehow, missing, I feel. So it is not always, yes. So that's my take. Thank you so much. Question. I think I need to think more on this, because I never have a concrete answer to this. আমার মনে আছে এরকম আমার হয়েছিল মনোহরদার একটা ছোট গল্প আমি ট্রান্সলেট করছিলাম একদম শুরুর দিকে, where he's talking about this beggar woman, and he's talking about these things that she eats, which is again from the mainstream idea it would be disgusting because he's talking about pocha gola and things like that. How do you bring, you can use rotten, but rotten again is not bringing in that effect, that of disgust. So you make it as visual as possible and try to bring that sense of disgust, if not through the word, through the visuals that you use. So, and ma'am, one interesting question remains, whose disgust it is? I mean, yes. Thank you so much. Thank you. That was another wonderful interaction. Thank you. Now I come to Debolina's questions. বাংলা সাহিত্য থেকে ইংরেজি সাহিত্যে অনুবাদ করা হয়েছে। Okay, Debolina is asking about partition literature, which is not today's theme, but again, I think we can place the question. বাংলা সাহিত্য থেকে ইংরেজি সাহিত্যে অনুবাদ করা হয়েছে এমন কিছু পার্টিশন লিটারেচারের নাম বললে উপকৃত হব,
কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্টিশন লিটারেচারের বই বাংলা, হিন্দি কিংবা ইংলিশের নাম যদি বলেন, যেগুলো না পড়লেই নয়। এ সম্বন্ধে আরো জানতে চাইলে কোনো অ্যানালিটিক্যাল টেক্সটের নাম যদি বলেন। ঠিক আছে, এটা আমি একটু ভেবে তাহলে বলছি, কারণ এখন রিসেন্টলি অনেকগুলো কাজ হচ্ছে এবং অনেক দলিত সাহিত্যেরও অ্যাকচুয়ালি লেখা এই পার্টিশনের, বিকজ we know that one of the main reasons why Bengali Dalit literature was much delayed to the Dalit panther in that sense in the country was because most of these people were scattered because of partition. তো অনেক যে দলিত বাংলা সাহিত্য লেখা থেকেও যেগুলো হচ্ছে, যেগুলো মেমোয়ার, অটোবায়োগ্রাফিক্যাল, সেখানেও একটা পার্টিশনের এফেক্ট থাকে. So those could also be read on those lines. But let me come back to this because immediately এখন আমার মাথা blank হয়ে গেছে, আমার কিচ্ছু মনে আসছে It's না. absolutely fine. And today's session is on Dalit literature. And from an organizer's POV, I feel like adding that we will be having the session by Debjani Di, Dr. Debjani Sengupta, on partition literature. So maybe Devolina wait for that. And now I come to Omlan's question. It's a very pragmatic question. If this thing of keeping the original words, then what about the sale of the work? Does it problematize the matter? So this is again মানে যেটা I was I think car question I was saying যে using a lot of Indian words might make the text seem very alien in that sense from the mainstream marketing point of view. But thankfully, because of the awards that many of the translations have been getting in the past few years, be it Hong Kong's Vegetarian or Tombs of Sand, যার জন্য কি হচ্ছে, there is also a lot of, I think, acceptance now of a text being a little alien in translation. So in that sense, I think of course market politics to একটা থাকে, সেটা মাথায় রাখতে হয়. So we also have to keep the alienness of the text to bearable proportions. But in terms of acceptance in the global market, I think it's on the rise thanks to a lot of these awards that have been given to translation. But I think it's also a attitude that has been now embraced by, I think, Indian translators, ones that I know, who are being very unapologetic about the way that they use it. Like going back to সেই কবেকার কথা that words like pagri, which is actually an Indian word, was inducted into the English vocabulary because of the unitalicized use of such words. তো সেরকম কিছু কিছু জায়গায় আমার মনে হয় translators now are taking a stand. They are much more, I think, vocal about, unapologetic, I would say, about using these words. And yes, like I think if you can keep it to bearable proportion, there's no harm in making the text little alien in that sense by usage of such words. Absolutely. Now I come to Shomo's question. Shomo has raised again a very interesting question. ছড়া অনুবাদের ক্ষেত্রে বা শিশু পাঠ্য কবিতা বা গল্প অনুবাদের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ের দিকে বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন, especially when children itself is a cultural construct? Thank you for that question. Translation of children's literature এখন actually একটা ভীষণ মানে এখান থেকে আমি বলতে পারি UK তে দেখছি it's a very it's a field that's growing, that's catching on a lot. এবং translation of I think children's literature is even more tricky because সেখানটাতে nonsense literature, যেটা again children's literature আন্ডারে ধরা হয়, because then you are also grappling with issues of the vocabulary. You cannot use all equivalences. So in that sense, at a prochondo flattening chole aste pare. But with kids, sound works a lot. So a lot of cases e ki hoy, instead of মানে এটা কিছু আমাদের নিজস্ব এক্সপেরিমেন্টে আমি তো মানে I also write for children, তো সেখানে কিছু নিজস্ব ওয়ার্কশপে যখন when I have interacted with kids and when I have spoken about writing, sound যেহেতু ওদেরকে খুব মানে attract করে, অনেক সময় we change the words into the onomatopic word. সেটা আমি দেখেছি খুব কাজ করে। তো ছন্দ বেসিক্যালি সেইটা যদি মেনটেন করা যায় চিলড্রেন বাচ্চাদের ছড়াতে, সেটা খুব হেল্প হয়। ভোকাবুলারি ক্ষেত্রে যেহেতু অনেক ওয়ার্ডস ইউজ করা যায় না, স্টিকিং টু লাইক আ ভেরি ভেরি বেসিক ফরম্যাট অর
even if you don't find an equivalence, if you can find a sound substitute, or like a, something that gives that rhythm to the, the poem, then I think that works a lot. But this is again a field that needs a lot more work. I would say it's at a very, very basic, like খুব inception level এই আছে এখন. Thank you. Nandini Di had asked another question. Nandini Di, do you think I should read this one? What do you do when a dialect is used? Okay. Actually, this is a question that I have been asking many of the lecturers. So there seems to be two schools of thought. Ekjonra bole je don't try to translate dialects, which is what I think most often does work. Keu bolechen to find corresponding dialect, which I think is a tall order. Kintu kokhono kokhono kichu dialect thake, mane what I can do is I can keep one or two words to indicate that this is not in conversational or regular Bangla. কিন্তু কখনো কখনো এক একটা শব্দ থাকে which immediately signifies ওই পরিমণ্ডলটা, the person's profession বা class or position, whatever it is, সেইগুলো মিস করাটা is kind of unsatisfactory. So what do you do in that? Thank you for that question. This is, I am with you on this one. I'm একটা রিসেন্টলি এখন একটা যে কাজ করছি সুন্দরবনের লিটারেচার নিয়ে, তো সেখানটাতে there is a lot of these dialects that is being used, and as you have very rightly pointed out, the language itself is the dialect itself is not important just for the dialect, but also because it is giving a lot of other cultural information about the character. So what I have done is something that you said, that I do not like of purota to change kora jay na, but I retain some words to kind of point out that this is a dialect. But I would be of that that category of translators who say that dialects need to be kept. So because for me, that is also has its own history. So আমি এখনো খুব বেসিক স্টেজে আছি, আমি জানি না আলটিমেট ট্রান্সলেশনটা কি হবে, বিকজ আই এম ইন দ্য সেকেন্ড লেয়ার অফ ট্রান্সলেশন, যেখানটাতে আই এম এক্সপেরিমেন্টিং উইথ দ্যাট ওয়ার্ডস এন্ড অল অফ দ্যাট। মনোরঞ্জন দাও অনেক এরকম ডায়ালেক্ট ইউজ করে, যেখানটাতে যেটা আমি বললাম, কিছু কিছু জায়গায় ইট হ্যাজ বিন পয়েন্টেড আউট ইন দ্য টেক্সট, কিছু কিছু জায়গায় উই হ্যাভ রিটেন সাম ওয়ার্ডস। যদিও মনোরঞ্জন দার ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমামটাই আমরা পুরোটাই স্ট্যান্ডার্ডাইজড ইংলিশেই করে দিয়েছি, সেখানে there has been a lot of loss of the dialect. But এই এরকম টাইপের লিটারেচার I'm translating where that entire thing is talking about সে মাঝি নাকি সে it gives a lot in that. Exactly. So সেখানটাতে I have been trying to keep some words and then keep the basic standard. তাও flattening হয়, it is very difficult to do that because Bangla is so polyphonic. আরেকটা অপশন কি হতে পারে যে I reproduce the Bangla in Roman. Yes. And then I add another sentence which kind of conveys the meaning. That is also something I've tried in certain places, and one author was not happy with that, but we went forward. Yes, I have also done it. That's an option when it's just not the words, but the verb. Sometimes it's the verb which is important. So in that case, just translating the word is not going to, just leaving the word is not going to help. Absolutely. So maybe I have the entire sentence and then I reproduce the sentence, because when you come to talk about being unapologetic, I think I also have a responsibility to, if not make it easy for my reader, but also get across. Yes, absolutely. Yes, na seta to mathay ekdom rakhtei hobe, because as a translator you are also a mediator, so your responsibility is also with the reader, not just with the author. So সেখানে একটা negotiation তো করতেই হয়। I have also tried this. I'm trying to remember কোন translation আমি করেছিলাম, যেখানটাতে I had given the entire sentence and then I had given the paraphrased translation of it. Good to hear, because that's what I tried and I wanted somebody to say, yes, that is something good. Yes, thank you. Some kind of validation. Thank you, Nandini Di. That was a wonderful suggestion. And now I have come to the very end of it. Shubhadeep wanted to give an example of untranslatable metaphor, but like I said, I probably don't know how to pronounce it properly. So
Shubhadeep, would you like to just give that example in your own voice? Okay, yes, I would like to do that. In Bengali, it is লাউ জালির মতো ন্যাশকানো, গা গতর লাউ জালির মতো ন্যাশকানো. Okay. I mean, this is an image. Yes, I mean, Shubhadeep, you are cut short for some reason, but we would love to hear the rest of it. Okay, I think he's facing some sort of connectivity issue. Okay. I think I should now move to the final part. We have had a wide range of sessions with varying shades, and yes, from an organizer's POV again, probably that's what we wanted. And we were when we were structuring the course, we were very consciously selecting slots so that something as powerful as Dalit literature gets done in a whole week, back-to-back sessions. And the intention behind that was to raise a very distinct position for these talks, which probably would make our listeners, I'm sure most of them are well aware of the fact that Dalit literature is a powerhouse of powerful voices from the margins. But we wanted to, just do our bit to highlight that. And that could have been only possible with the help of our resource persons. And what I feel so special for this particular discussion was that, when you are discussing something so powerful, I think it is quite important to choose the way you present it. And like I said before, I personally am a lover of anecdotal sessions that combine anecdotes with the speaker's own observations, and the speaker admitting about the areas where works need to be done more. অনুরিমা, আপনি প্রত্যেকটি জায়গা এত সুন্দরভাবে কভার করলেন, এবং সত্যি বলতে আমাদের এই সেশনগুলোর মধ্যে যেটা আপনিও বলার মধ্যে বলেছেন, এবং আমি জানি আমাদের উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে বলছি, গৌতম দা বারবার আড্ডার কথা বলে, আমি নিজেও আড্ডা ব্যাপারটা এনজয়ই করি, মাসুদও করে। তো সেই জায়গাটা আমরা খুব কাছাকাছি আজ পৌঁছে গেছিলাম এই অনলাইনের মধ্যে দিয়ে। এবং অনলাইনের কিছু সীমাবদ্ধতা তো আছেই, কিন্তু এই যে আমরা আজকে এডিনব্রা থেকে একজন আমাদের বক্তাকে পেলাম, অনুরিমাকে, যাকে আমাদের অবশ্যই আবার কলেজে নিয়ে আসতে হবে, হয়তো শুধু দলিত সাহিত্য নয়, শিশু সাহিত্যের জন্যও। এটাও বোধহয় অনলাইনের একটা আশীর্বাদ আমাদের কাছে। এবং আজকে যেভাবে আলোচনা এগোলো, তাতে অনেক অভিজ্ঞতা আমরা পেলাম, অনেক সাজেশনস পেলাম। এবং আমি যেটা প্রতিবার বলি যে আমাদের পার্টিসিপেন্টরা প্রত্যেকটি সেশনকে কন্ট্রিবিউট করেন। আজকে যে কন্ট্রিবিউশন উঠে এসছে পার্টিসিপেন্টসদের মধ্যে থেকে, দ্যাট ইজ ভেরি সিগনিফিক্যান্ট। উই প্রবাবলি শুড এন্ড দ্য সেশন। শুভদীপ, ইয়েস, তুমি কি এখন কিছু বলবে? actually, I was saying এটা অনিল ঘরাইয়ের একটা শর্ট স্টোরি থেকে নেওয়া এই মেটাফোরটা, so yes, that's it. Okay, thank you. So we probably should end this session praying collectively that powerful stories like Dalit literature keep getting translated. We keep reading them, and I think আজকের আলোচনাতে আরো একটি জায়গা উঠে এলো যে as readers we have some responsibilities. যে আনঅ্যাপোলজেটিকনেস এর কথা বলা হলো, নন্দিনীদি কিছুটা অ্যাড করলেন, আরো অনেকে বললেন, আমি তার সাথে সহমত। এবং আমি মনে করি যে এই ট্রান্সলেটেড কাজগুলি পারচেজ করার ক্ষেত্রেও আমাদের একটা দায়িত্ব থেকে যায়। I personally speak for myself. I admit that there are situations where you have to somehow
collect the soft copy from places I will not be naming, but we all know. But what I do is I always make it a point to purchase the hard copy if I can purchase it, because I think that is very important. Because if we readers of translated literature do not contribute our bit to the market, probably the market is not going to cooperate always. And let's keep hoping that we keep on knocking at the doors of many, many unopened, unexplored dreams. And wish you all the best, Anurima. Keep working, keep sharing your experience, knowledge with us. Thank you once again. And we will definitely look forward to having you with us in person in Malda as soon as possible. Thank you so much. I had such a great time. তবে আমি একটা কথা বলছিলাম আদিত্য, সম্ভবত মনোরঞ্জন দার মতন যদি লেখক এবং বক্তা থাকেন তাহলে বোধহয় অনুবাদটা সহজ হয়। অবশ্যই। এবং খুব ভালো বক্তা, এবং উনি এমন ভাবে গল্পগুলো বলেন। আমি তো নিজেও কথা বলি এবং আমি নিজেও অনেকগুলো জায়গাতে ছিলাম, একই সঙ্গে ছিলাম বক্তা হিসেবে। তো এত অসাধারণ ভাবে বলতেন, ওনার যে জেলের জীবনটা যেভাবে বলতেন আর কি, ওই সেই জেলের ফুটো দিয়ে লাইট এলো, ওই সেই লাইট দিয়ে তার জীবন শুরু, মানে অদ্ভুত একটা। আর মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে তার যে যোগাযোগটা, যেভাবে তিনি বললেন, জিজিবিষা উপন্যাসটা লিখছেন যখন তিনি, তখন যেভাবে মহাশ্বেতার গল্পটাকে যেভাবে প্রেজেন্টেশন করছে, মনে হয় একটা উপন্যাস হয়ে যাচ্ছে। দারুণ। মানে এখানে একটা ছোট্ট কথা বলি, আমি যে ওয়ার্কশপটার কথা বলছিলাম যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটিতে হয়েছিল, তো সেখানে মনোরঞ্জন দার একটা সেশন ছিল যেখানে বলতে বলতে লাইট চলে যায়, এবং আমরা একটা এমন ঘরে ছিলাম যেখানে জানলা ছিল না, মানে ইট ওয়াজ দি অডিটোরিয়াম, তো কিছু দেখা যাচ্ছে না। তো মনোরঞ্জন দা 2 মিনিট চুপ করে থেকে বললো, লাইট কি আসবে? তাহলে আমি অন্ধকারেই বলি, বলে হি স্টার্টেড and there was pin drop silence. মানে he is such a powerful speaker, মানে কেউ ওখানে মানে আর কোনো কথা বলতে পারেনি। It was so, মানে it was amazing. জাস্ট একটা ইনফরমেশন দিই, অনুরিমা দি, কলেজে তো আসতেই হবে, দেবাদিত্য জানালো আমন্ত্রণ, আমাদের বিভাগেও আমন্ত্রণ রইল। আমি সম্প্রতি একটি কাজ করছিলাম এবং পাণ্ডুলিপি ইজ ডান, পশ্চিমবঙ্গের দলিত সংস্কৃতি। তো এই পাণ্ডুলিপিটি দেখেছিলেন মনোরঞ্জন দা, নিজেও দেখেছেন, এবং লিম্বালেসা নিজেও দেখেছেন। তো কাজ করতে গিয়ে আমার মনে হচ্ছিল যে মনোরঞ্জন দার যে ডেডিকেশনটা দলিত লিটারেচারের, এর আগে অনেকজনই কাজ করেছেন, অনেকজনই লিখেছেন, কিন্তু মনোরঞ্জন একটা স্টাবলিশমেন্টের জায়গায় এসে দাঁড় করালেন দলিত লিটারেচারকে বাংলার ক্ষেত্রে। মৃন্ময়দার সঙ্গে খুব এই নিয়ে আদান প্রদান হয়, এবং একটা খুব সংকট, মানে একটা সংকোচের জায়গা ছিল যে পশ্চিমবঙ্গে দলিত আছে কি নেই, এই জায়গাটা তো খুব বেসিক্যালি খুব দারুণ প্রশ্ন একটা। এবং সম্প্রতি গত কয়েকদিন আগে আমি দলিত নন্দন তত্ত্বের বইটি যখন রিভিউ দিচ্ছি, তখন আমি বলছি সেই জায়গাটাতে, যদি দলিত নন্দন তত্ত্বের বইটি, লিম্বালে স্যারের বইটিতে যদি মৃন্ময়দা বিশাল করে ভূমিকাটা না লিখতেন, তাহলে সেই বইখানির কোনো মূল্যই আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ছিল না, মূল্যহীন হয়ে যেতে পারত, সাধারণ একটি বই হয়ে যেতে পারত। কিন্তু উনি ভূমিকাটি সংযোজন করেছেন এই অর্থে যে যাতে পশ্চিমবঙ্গের দলিত আছে কি নেই এই প্রশ্নকে উত্তরণ করে এর মধ্য দিয়ে। তো আড্ডা হবে নিশ্চয়ই, দেখা হবে কলেজে। আচ্ছা, একটা ছোট বিষয়, শুভদীপ যে নিজেও দলিত সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করছে, অনুরিমা আপনার থেকে ইমেল আইডি চাইছে, আমরা কি ওকে পরে নিশ্চয়ই শেয়ার করে দেব? থ্যাংক ইউ। একদম। গৌতম দা একটু বিষয়টা দেখে নিয়ে। ওকে, বেশ, অনুরিমা, হ্যাভ আ গ্রেট উইকেন্ড।